Today, there are 2 million descendants of French-Canadian immigrants living in New England. These are our stories. Welcome to the French-Canadian Legacy Podcast. Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers, de pays étrangers. Bonjour everyone, this is Melody with French Canadian News. We're back with more news and events to celebrate Mois de la Francophonie, so let's get into it. We'll start with a new post on Query the Past by Patrick Lacroix titled Visions of Kerouac. This month marks the centennial of writer Jack Kerouac's birth. This gives us the chance to celebrate his legacy as a Franco-American icon and discuss his life and work. The Acadian Archives has released their latest newsletter, so be sure to subscribe for updates by emailing acadian@maine.edu or follow the Acadian Archives on Facebook. The Acadian Archives also has a new blog post written by director Patrick Lacroix titled The Acadian Deportation, Key Documents. In 1755, the British began forcibly removing thousands of Acadians from their homes in what is now present-day Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island. Many Acadians found refuge in the St. Lawrence River Valley. Check out these documents that present the dilemmas that face the Acadians in this post. Catching up with Franco-American Pathways, they have several new blog posts to get caught up on. Check out their latest post for Women's History Month featuring notable women of Maine. The Franco-American Center in Manchester, New Hampshire is seeking entries for a baking competition. Enter the FAC's Fleur de Lis challenge as soon as possible to compete with your best Francophonie-inspired baked goods recipe. You can pre-order the book French All Around Us, a collaborative work of various voices in the French heritage and Francophone community for $24.99. Here's a short summary of the book. These are the stories of French language and Francophone culture in the US, but even more importantly, the stories of Franco-Americans. This book is of interest to all of us, whatever our background, as the experience of French language and Francophone culture in the US has similarities to and intersects with the many languages and cultures that have contributed to the American experience. French All Around Us will be available on March 20th, but make sure to pre-order today to ensure your copy. The American Canadian Genealogical Society Spring Conference registration is currently open. Sign up to check out this virtual event featuring speakers of several genealogical websites, including Gary Schroeder, president of Quebec Family History Society. Registration closes on April 15th, so sign up as soon as possible. The spring conference is scheduled for April 23rd from 11 a.m. to 4:15 p.m. Eastern Time. There's an insightful article on Le Devoir titled Comment être Franco-Américain, How to be Franco-American. As we reflect on the legacy of Jack Kerouac, this article en français offers an examination of his work and life with his Franco-American heritage mostly unknown in the mainstream American culture. So, what is it to be Franco-American? Are we of Quebec, the United States, or something in between? Moving on to podcasts, Dr. Patrick Lacroix was recently on the Laval University Press podcast with host Félix Duchesne, discussing the history of Franco-Americans and American politics. In this interview, Lacroix highlights his research found in his latest book, Tout nous serait possible, une histoire politique des Franco-Américains, 1874 to 1945. Check out this interview en français and be sure to order the book. And now on to events. On March 22nd from 7 p.m. to 9 p.m., view the film Je m'appelle Human by Quebec director Kim Obon-Swanen. On March 23rd from 7 p.m. to 8 p.m., join the Around the Kitchen Table discussion, Grand Menage with Susan Powlin. On March 24th from 7 p.m. to 8 p.m., check out this talk, Franco-American Immigrants and the Merrimack River with Robert Perreault. On March 24th at 7 p.m., join author David Vermette for his talk, The Eugenics Movement versus French Canadians in the Early 20th Century New England. That's all I've got for you this time. Everything I've covered today will be linked in the French Canadian Legacy Podcast's episode description. Merci for listening. All right, thanks, Melody. Now, this episode coming up is going to be quite a bit different than every episode we've had so far. Kind of a giant risk for me. I was very nervous about the idea of trying to do it because I have attempted to do an episode entirely in French. Now, I think a lot of the listeners of the podcast know that I spent 6 months from late April to late October in Quebec City, trying to learn French. But it has been like 4 months since I've been there, so I've definitely lost a bit
And I knew I really wanted to basically practice. I knew I needed to practice before I lost more of the skill that I obtained. And I thought maybe it would be worth a shot to try to do an episode entirely in French, because I do think it's important. Because I'm not the only one. There's quite a few Franco-Americans who are trying to pick up the language again. I just was hoping to show an example of one person who is trying to do that. So I did this episode, and for this episode, I asked my friend Jean Philippe L'Étoile. And I asked him specifically because he is someone I've spoken to quite a bit in French during this entire process, somebody I've practiced with, who's been awesome, somebody I've been able to stay with when I went up to Quebec. Me and 3 classmates hung out at his place for a weekend. So he's been awesome to me. I got to meet him through the podcast, obviously. Great person. I asked him to come on, go down this road with me for the very first time of trying to do an episode in French. And obviously, we're going to put up the disclaimers ahead of time. My French is not great. So there's going to be a ton of errors. So you can kind of save the comments, because I know there's going to be a ton of errors. I mean, if you want to comment, go ahead. But I know there's going to be a ton of errors. Obviously, it's complicated for Mike to edit because he doesn't speak French. So that was quite a bit more difficult. You'll notice that Mike makes me sound a lot smarter than I normally am. Something that's going to be even more evident when Mike really can't edit because it's in French. So I did my best. I thought it was worth a shot. We'll see. Maybe I'll try it again sometime. But next week's episode, for the first time, en français, avec Jean Philippe L'Étoile. Question le bonus. Oui, le bonus, c'était quoi tu voulais parler déjà? C'est les 2 bonus questions. Parce que chaque semaine, il y a chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, oui. Il y a un épisode normal. Oui. Puis l'autre, c'est le preview. Hein? Oui. C'est un bonus pour le preview, bien sûr. Ah, OK. Yes. Et en général, le bonus de preview est différent que toute la conversation. Ouais, tu parles de quelque chose qui ne sera pas traité dans l'épisode. Oui, mais tu as dit un peu de bye-bye. Oui, c'est vrai. Je veux parler de bye-bye parce que je ne connais pas bye-bye jusqu'à nous parlons. Jusqu'à temps que je te... OK, ouais. Je sais que tout le monde au Québec connaît le bye-bye. Mais Absolument. Pour les personnes ici, aux États-Unis, quel est bye-bye? J'obtiens des résultats pour plusieurs c'est un peu si t'as drôle. des bloopers de fin d'année, ça. Mon montre, je pense que je parle avec mon montre. Yeah. Mon montre parle français. C'est Anyway. écrit en français. Bon, attends un peu. Je vais commencer. Yeah. Fait que Mike, je me prépare à expliquer. Oui. Bon. Alors, bye-bye. Le bye-bye pour nos amis américains, comme le nom le dit, c'est pour dire bye-bye à l'année qui vient de passer. Alors, il y a à chaque année un bye-bye qui a lieu la dernière journée de l'année et qui se termine à minuit pour marquer la nouvelle année. Alors, c'est une tradition qui remonte il y a très loin. Je me souviens pas. Ça doit remonter aux années 70, d'après moi. Ça fait très longtemps. Et moi, depuis que je suis né, ça existe. Là. Et cette émission-là, dans le fond, c'est une émission satirique. Donc, c'est ironique. On rit de ce qui s'est passé dans l'année et il n'y a rien. Et c'est, je crois, un des principaux gros points du bye-bye, point positif, c'est qu'on rit de tout. Absolument de tout. Rien n'est tabou là-dedans. C'est de la façon de le faire. Il y avait, par exemple, à chaque fois qu'on a de la politique, les politiciens apparaissent, on trouve une façon de rire un petit peu. Il y avait, par exemple, l'épisode, je me souviens que ça m'avait fait rire quelques-uns, l'année de l'élection de Justin Trudeau, qui avait eu le blackface. Blackface! Oui. Yeah. Alors, on cherchait une façon de rire du blackface sans faire à la télévision un Justin Trudeau qui avait un blackface parce que on voulait dénoncer ça. Alors, la moitié, là, on voit l'équipe de production qui veut qu'on peinture le visage en noir. La moitié lève la main. Qui ne veulent pas qu'on le peinture. La moitié lève. Alors, on fait moitié-moitié. Alors, on avait un demi-blackface. Bon, c'est la façon qu'on trouve de rire. C'est-à-dire qu'on essaie d'être créatif là-dessus. Mais
c'est une façon aussi de faire la paix avec l'année qui vient de passer, de dire, bon, là, on a ri, là on oublie, on s'en va sur du nœud. Et c'est probablement les sketchs les plus humoristiques, c'est l'émission la plus critiquée par les critiques des médias. Tout le monde fait « Ah, cette année, le bye-bye était pas super ». Et c'est un débat dans les jours qui suivent. Quand on revient au travail après le congé des fêtes, c'est toujours « Ah, il était-tu pas pire le bye-bye cette année? Ah, moi, j'ai bien aimé ce sketch-là, moins ce sketch-là. » Alors, on en parle à peu près un mois. Et dans le fond, c'est une émission c'est ça, qui permet également, je crois, à tout le monde de comprendre la politique de ce qui s'est passé. Et c'est ça, c'est assez unanime. Il y a des années que ça choque plus, mais grosso modo, on est assez. Je veux dire, je pense pas qu'une année, si le bye-bye n'aurait pas lieu une année, ça serait, je pense, un gros problème au Québec. Il y aurait des manifestations, je pense. Gotcha. À ce point-là. Là. Et c'est un bye-bye? Je n'ai vu pas c'est bye-bye. Celui de cette année, oui, il était excellent. Oui, c'est drôle, oui. Oui, il était malade. Je pense que je vais faire un visionnement pour un jour, peut-être dans notre groupe. Mais essentiellement, le virus, le coronavirus, est revenu avec une nouvelle chanson. Alors, oui, il y a une nouvelle chanson. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, depuis l'année passée, on a un de nos chanteurs qui personnifie le coronavirus et il chante à quel point c'est génial d'être un virus et de pas. En tout cas, il propose aux gens de ne pas avoir de vaccin, de ne pas se laver les mains, tout cela, parce que c'est le virus. Et cette année, il revient de plus belle. Il s'appelle Omicron. Et oui, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, ça se trouve certainement sur YouTube. Et c'est ça, les sketchs étaient absolument géniaux, de la même qualité que les autres années. Je ne vais pas casser les punchs, bien sûr, parce que ça, c'est un crime au Québec. Je ne peux pas parler de quelque chose du bye-bye de cette année si vous ne l'avez pas vu. Mais il est disponible sur YouTube. Si vous avez une bonne connaissance du joual québécois, c'est sûr que ça sera un avantage. Mais juste comprendre en français, je pense que vous allez bien vous en sortir aussi. Et le best, bien entendu, c'est de l'écouter le soir du réveillon de Noël, du jour de l'an, excusez-moi. Mm-hmm. Et en famille, ça, c'est génial. Mais souvent, on le réécoute le lendemain parce que quand on est le jour de l'an, il y a tellement de personnes qui parlent qu'on n'entend pas tout. Ah, sure. No, mais il cool. y a une chose à la fin. Le moment fatidique. Le bon vieux décompte. Countdown en anglais. Oui. Alors, jusqu'à la nouvelle année, pareil comme dans tous les pays. Alors, on fait le décompte et on se souhaite la bonne année. Et aussi, on se souhaite quelque chose pendant tout le temps des fêtes. En fait, c'est un de nos souhaits qu'on se souhaite tout le temps au Québec, c'est on te souhaite la santé. Je ne sais pas pourquoi, ça veut dire health, good health. Health, yeah. Oui, c'est la principale chose qu'on souhaite tout le temps. C'est bien d'être en santé. Yeah, c'est bon. Surtout bon cette année, moi. je dirais. Santé, oui. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'on ne se l'est pas souhaité cette année, parce que ça aurait été contre ce principe-là. Mais c'est ça. Le bye-bye, en gros, c'est ça. C'est trop gros pour que je décortique chaque époque, là, mais je vous encourage à aller voir. Je vais prendre l'expression québécoise, vous allez capoter. Awesome. Merci beaucoup. Fait plaisir. Now our fathers look at us and sigh with despair, to think that everything they love we simply do not share. But the spirit never dies, our culture will survive. Each of us must choose how much to keep alive. Each of us must choose how much to keep alive. Special thanks to Josie Vachon for providing the music. You can find more about her at josievachon.com. This podcast was produced and edited by Mike Campbell. If you have any questions or comments, please email us at fclpodcast@gmail.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at FCL Podcast for more information about the topics discussed. If you enjoyed the show, please subscribe and leave us a review on iTunes or wherever you listen to this episode.